mornings in Kolkata are incomplete without a stroll around neighbourhood vegetable, fish and meat markets. Busy, chaotic, yet pretty well organized and filled with fresh produce, these markets are great to visit before cooking delicious meals. না 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 100 একটু বেশি হবে 100 গ্রামও জানো বেশি আমি দেবো একটুখানি বেশি আছে আমি পেয়েছি দাদাকে পেয়ে গেছি চিন্তা নেই দাদা আমার দিন তো আপনি খালি ক্যামেরা করে যান আমি কেটেই যাচ্ছি আপনি ক্যামেরা করে যান কমপ্লিট হয়নি বলবেন বলবেন আমার কমপ্লিট হয়নি বলেন দাদা বলবেন আমার কমপ্লিটই হয়নি এখন Soon I'll share a video with you guys of what I've made using this mutton. একদম কচি মিষ্টি চাই I couldn't resist from having a refreshing drink before leaving the market.